मृदुभाषिणी कमलनयनी सहज योगिनी करुणामयी करुणामयी। करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला, करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला, मृदुभाषिणी सहजयोगिनी माता निर्मला, मृदुभाषिणी सहजयोगिनी माता निर्मला, श्री सदाशिव आदिशक्ति माता निर्मला, श्री सदाशिव आदिशक्ति माता निर्मला, भक्ति प्रिया भक्ति गम्य माता निर्मला, भक्ति प्रिया भक्ति गम्य माता निर्मला, करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला, करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला, श्री माता निर्मला। निरंजना निराधार माता निर्मला, निष्कलंक निष्कामा माता निर्मला, निराकार निराकुला माता निर्मला, निर्गुणा निष्कला माता निर्मला, निर्विकारा नित्यमुक्ता निराश्रया निरंतरा, निष्कारण निरुपाधि निरीश्वरा, निरागा निर्मदा निश्चिंता, निरहंकार निर्मोह माता निर्मला, निर्ममा निष्पाप माता निर्मला, माता निर्मला श्री माता निर्मला, माता निर्मला श्री माता निर्मला, करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला, करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला। महापूजा महाशक्ति माता निर्मला, महामाया महादेवी माता निर्मला, महारती भगवती माता निर्मला, रक्षाकरी परमेश्वरी माता निर्मला, राक्षसाग्नि नित्य यौवना, पुण्यलभ्या अचिंत्य रूपा, गुरुमूर्ति योगदा एकाकिनी, सुकराध्या शुभकरी प्राणरूपिणी, शोभन सुलभागति माता निर्मला, सच्चिदानंद रूपिणी माता निर्मला, माता निर्मला श्री माता निर्मला, माता निर्मला श्री माता निर्मला, करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला, करुणामयी कमलनयनी माता निर्मला। चंडिका त्रिगुणात्मिका माता निर्मला, महती परमाणु माता निर्मला, वीर माता पाशहंत्री माता निर्मला, गंभीरा गर्विता माता निर्मला, क्षिप्र प्रसादिनी सुधाश्रुति, धर्माधरा विश्वसाक्षिणी, स्वस्था प्रमोदरा शाश्वती, लोकातीत क्षमात्मिका लीला विनोदिनी, स्वभाव
भावमधुरा माता निर्मला धीर समर्चिता माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला अकुला भवानी माता निर्मला नित्या निर्लेपा माता निर्मला निस्तूला नीलचिकुरा माता निर्मला निर्नाशा निरतया माता निर्मला विष्णुग्रन्थि विभेदिनी देवकार्य समुद्यता विश्वग्रास पराशक्ति पावनाकृति चन्द्रनिभा पुष्टि रविप्रज्ञा चित्शक्ति विमला विलासिनी वरदा विजया वन्दारु जनवत्सला सहजयोगदायिनी माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला विश्वगर्भ महारागी माता निर्मला निःशंशय निरुपप्लव माता निर्मला निर्विकल्प निर्भावा माता निर्मला निष्क्रिया निर्बाधा माता निर्मला निष्परिग्रहा निरापया सुखप्रदा पद्मासनमालजा विश्वरूप सान्द्र करुणा माता निर्मला महापातकनाशिनी माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला माता निर्मला श्री माता निर्मला माता निर्मला माता निर्मला माता निर्मला श्री 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 माता निर्मला। जय श्री माता जी। जय 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 श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। అమ్మా ఈ వీడియో కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓన్లీ యూ ప్లే ఇట్ ఫర్ 25 minutes ఓన్లీ. ఓకే ఓకే సెకండ్ పార్ట్, సో 24 to 25 minutes. ఓకే ఓకేనమ్మా, థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీ మాత. జయ జయ మా 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 जय जय माँ जय जय माँ जगत जननी जगदम्बिके हे माँ जगत जननी जगदम्बिके हे महिमा
को ध्याऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ, हे माँ, जय जय 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 माँ, जय माँ, जय जय माँ। तो भवप्रीता नन्दमयी, तू रणचण्डी, तू कालजयी, हर युग में तेरे रूप कई, हर पूजा में तू लगे नहीं, मन अपना तुझ तक ले जाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई, हे माँ, हे माँ, जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ, हे माँ। तू शिवदूती, तू महाबला, दुर्जन पे तेरा वार चला, सज्जन का तूने किया भला, हर पल तेरा आशीष भला, तुझ में रम कर मैं तर जाऊं, तेरे सुमिरन से सुख पाऊं। हे परम सुखदाई फलदाई। జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు ఈ సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనమందరము శరణాగతి తీసుకుని శ్రీ మాతాజీ గారికి వందనం చేస్తూ మన యొక్క కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం.
ముందుగా మనం మన రెండు అరచేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు నుంచి మన చిత్తాన్ని సహస్రాల మీద మరియు మన రెండు అరచేతుల మీద ఉంచి 1 నిమిషము మన స్థితిని గమనించుకుందాం. మెల్లగా మనము శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటాన్ని మన హృదయంలోకి తీసుకొని ఈరోజు ఈ ధ్యానం చేసుకున్నట్టుకు శ్రీ మాతాజీ గారిని అనుమతి తీసుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మా, దయచేసి మీ యొక్క దివ్య చరణములు మా హృదయంలో ఉంచండి అమ్మా. అమ్మా, ఈరోజు మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నట్టుకు మాకు అనుమతి ప్రసాదించి మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాతది చేసేది, చేయించేది, ఆనందించేది అంతా మీరే తల్లి. ఇప్పుడు మనం 3 మహామంత్రాలు తర్వాత శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। మన రెండు చేతులు భూమాతపై ఉంచి శ్రీ భూమాత మీకు కోటి కోటి ప్రణామములు తల్లి. మీరు మాకు నీరు, నీడ, ఆహారం మరియు ఎన్నో ఉదారంగా ఇస్తున్న మా పాదాలతో మిమ్మల్ని స్పర్శిస్తూ మరియు ఈ పర్యావరణాన్ని కాలుష్యపరుస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించు తల్లి. అమ్మా, మేము ఈ మహాయోగం చేసుకున్నటకు ఎటువంటి ఆటంకములు కలగకుండా తగిన శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, సహకారాన్ని, అనుకూల పరిస్థితులను మాకు ప్రసాదించు తల్లి. శ్రీ ధర్తిమాత, దయచేసి మా అందరి చక్రాల్లోని, నాడుల్లోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, వ్యతిరేక భావాలను దయచేసి భూమి తత్వంలో విలీనం చేసుకొని మేము ఈ ధ్యానం చేసుకున్నటకు మమ్మల్ని సంసిద్ధులుగా చేయండి తల్లి. శ్రీ ఆదిభూమాత మంత్రం తీసుకున్నాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు యథాస్థానంలో తీసుకొని మన యొక్క ఎడమ భాగాన్ని శుద్ధిపరచుకుందాం. అనగా మన ఎడమ చేయిని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు ఉంచి మన కుడి చేయిని భూమాతపై ఉంచి ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాత, మా యొక్క సామూహిక ఈడానాడిని మీ పాద పద్మమును సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా ఈడానాడిలోని తమో గుణం యొక్క సమస్త బాధలను, దోషాలను, అన్ని రకములైన ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ను దయచేసి భూమి తత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించమ్మా. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన ఇడానాడి మీద ఉంచి మనం మన లెఫ్ట్ సైడ్ ని క్లియర్ చేసుకుందాం. శ్రీమాతవి, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ్. దయచేసి మా ఇడానాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి.
మన యొక్క కుడి చేయిని యథాస్థానంలో తీసుకొని ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. మన యొక్క ఎడమ చేయిని ఆకాశతత్వం వైపు చూపుతూ మన యొక్క చిత్తాన్ని మన యొక్క పింగళ నాడి మీద వచ్చి పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ మా యొక్క సామూహిక పింగళ నాడిని మీ పాదపద్మం సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా పింగళ నాడిలోని రజోగుణం యొక్క సమస్త బాధలను, దోషాలను, అధిక వేడిమిని, అధికమైన ఆలోచన, అశుద్ధ క్రియలను, అన్ని రకములైన భౌతిక మరియు మానసిక ఇంబ్యాలెన్సెస్ ను దయచేసి ఆకాశతత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించమ్మా. శ్రీమాతది సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ తల్లి. దయచేసి ఆ తత్వాలను మాలో జాగృతి పరిచి మా యొక్క పింగళ నాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. మన యొక్క ఎడమ చేయిని యథాస్థానంలో తీసుకొని ఇప్పుడు మనం మన యొక్క సుషుమ్న నాడిని శుద్ధపరచుకున్నాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతది దయచేసి మా సుషుమ్న నాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను పంచమహాభూత శక్తిలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ జ్ఞాన శక్తిని ప్రసాదించం. శ్రీమాతది దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. అమ్మ మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ మధ్యనాడి వ్యవస్థలను, వర్తమానంలోను, వాస్తవంలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతజీ సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేశుడి తల్లి. దయచేసి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేశుడి యొక్క తత్వాలను మాలో జాగృతి పరిచి మా యొక్క సుషుమ్న నాడిని శక్తివంతం చేయండి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మూలాధారం మీద వచ్చి శ్రీమాతవి దయచేసి మా అందరిలోని కుండలిని శక్తిని జాగృతి పరిచి ప్రతి చక్రాన్ని శుద్ధపరుస్తూ ప్రకాశవంతం చేస్తూ సహస్రారంలో భగవశక్తితో అనుసంధానం చేసి మాకు యోగ స్థితిని ప్రసాదించమ్మా.
మన చిత్తాన్ని మెల్లగా మూలాధార చక్రం మీదకి తీసుకొని శ్రీమాతని సాక్షాత్ మీరు శ్రీ గణేశుడి తల్లి. శ్రీ గణేశునిచే మేము మెప్పు పొందే విధంగా మమ్మల్ని తయారు చేయమ్మా. మూలాధార చక్రంలో మనందరికి తెలుసు 4 దళాలు ఉన్నాయి. ప్రతి దళాన్ని సంబోధిస్తూ వాటి తత్వాలపై మనం కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. మొదటి దళము క్రింది వైపుకు ఉంటుంది. ఈ దళంపై మనం ధ్యాస ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతకి దయచేసి మాకు బ్రహ్మానందపు అనుభూతిని ప్రసాదించండి. ఎడమ వైపు ఉన్న రెండవ దళంపై ధ్యాస ఉంచి శ్రీమాతాజీ మా ఆధ్యాత్మిక ఉత్థానంలోని అవరోధాలు తొలగించటానికి మీ యొక్క గణేష తత్వాన్ని మాపై ప్రసరింపజేయండి తల్లి. అమ్మ శ్రీమాతాజీ పవిత్రమైన ఆత్మ యొక్క ఉందతనాన్ని, తేజస్సును మా శరీరంలోని ప్రతి కణానికి అనుగ్రహించండి అమ్మా. కుడి వైపునున్న మూడవ దళంపై ధ్యాస ఉంచి మనం శ్రీమాతాజీ శ్రీ గణేశుడు సంపూర్ణమైన అంకిత భావంతో, సమర్పణ భావంతో ఏ విధంగా మీ పాదపద్మాలకు ప్రణమిల్లుతాడో ఆ స్థితిని మా శరీరంలోనికి ప్రతి కణానికి ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు పై వైపు ఉన్న 4వ దళంపై ధ్యాస ఉంచి శ్రీమాతాజీ శ్రీ గణేశుడికి ఉన్న భయరాహిత్య స్థితిని మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మీ యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని అణువణువున నింపండి తల్లి.
ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా మార్గం ద్వారా సహస్రారం మీది తీసుకువెళ్దాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి సహస్రారాన్ని తెరవండి అమ్మా. అమ్మా, దయచేసి మా అందరి సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. దయచేసి మాకు నీరానందాన్ని, నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి. కొద్దిసేపు మనం ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిలో మనము శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం హంస చక్ర పూజ 1988 జర్మనీ రెండవ భాగం విందాం. Was completely lost. I think they all went for hairdressing, all kinds of things they did, and they all wanted to go there as old Christians walking to the church next to the grave of stupid bishops. It's not only here. India is much worse. As far as religion is concerned, the left side, they are very, very conditioned people. And there they fail to understand what is discussion. For example, we had Galadeva. He was such a great incarnation, and he didn't even have shoes on his feet. And these days they are taking out a big procession of palanquin, so-called shoes in it, of Sri Galadeva. And thousands of people singing Krishna. Just here. Who can tell them that Janadeva had no shoes? What shoes are you carrying in the palanquin? And whichever village they go, or whatever city they go, they are fed with sumptuous food. Everybody falls at their feet. The saints have come with a palanquin, and the shoes never belong to Janadeva in it. So this madness goes on. Now you see all these things happening around you. In every country, in every religion, in every stupid area, you see all this happening. But you just join hands. You become one with it. And then it becomes so difficult to understand what has happened. Now this ego, when used properly, then is discretion. Now also people have another very horrid conditioning apart from the religion, each of the countries. I belong to India, I belong to Germany, I belong to England. Everything is wretched. I mean, to say something like that means you are not yet grown up to the Sahasrara land. Those who start
becoming some nationality, do not know that your nationality is transformed. Actually, you don't need any passport. In the area where the divine reigns, no passport is needed. It's writ large on your faces. But still inside this deep conditioning is there. That I belong to this country, my country is very great, your country is not good. But when it comes to discretion, is to think that all right, I was born in Germany. And Germany has made lots of mistakes. Let me work it out so that I get back all my German people into the area where resides peace, joy and happiness. This conditioning is used in discretion. In everything you will find there are two sides. Which way you move is your discretion. For example, there are people who have a conditioning of a particular, say, a religion. Supposing they belong to the Jewish religion and have come to Sahaja, or they belong to Christianity and have come to Sahaja. So now, what is the discretion? As soon as another Jew person comes in, a Christian person comes in, they just get into a fraternity of groups there. And they all become great friends because she's Jew, I'm Jew, my father is Jew, my mother is Jew, my sister is Jew. Same with Christian, same with other community, same with any other nationality. Now, what is the discretion when you see? The best thing, discretion at that point, is to see what are the faults of the so-called human religions which are formed after the death of the promoters, or we can say the incarnations, or the prophets who started them. This is first discretion. The second discretion is to read those scriptures and find out what is so special that these incarnations have said. For I would say, if there is a Muslim, he should go to Quran and see what's written in Quran as far as Sahaja is concerned. If it's a Christian, let him go to the Bible and find out whatever is written there as far as Sahaja is concerned, because Sahaja is the truth. And what truth is written has to be found. If such a thing is developed, then you can go further if you are brave enough and can be courageous to go and tell the people that, see, what is this nonsense you are following? It's not written, it's not done. Whatever is written, this is the essence of the whole thing. That's the third stage where you are using your discretion as far as a particular religion and nationality is concerned. Now when I am, say, in the West, I have to discuss the West. When I am in India, you must hear me. Don't understand the language is good for you. With all respect for the Indians. I give them left and right. And tell them what's wrong with that. But here, it is important that much is wrong with us in the West. So the discretion is to see what's gone wrong with us. Where are we now? Have we got any courage or not? For example, ladies don't have courage to wear a sari outside. Why? Sometimes doesn't matter. When Indians can wear your dresses, you can wear saris also. Or a man won't wear Indian dresses outside. If a little hum is there, they enjoy it, but they won't wear. They wear the same funny, holy pants. They can wear the funky stuff.
But they can't wear something that is sensible, is good to wear. It's something that must give you the idea that we are different people. Now this thread mark is very important because then you don't catch any notes. It has to be worn. In the Bible it is written that there will be a mark on their heads. But because there are so many other stupid people like Hare Rama, Hare Krishna, I don't think they wear any masks. We are frightened of the society. How to wear a mask? But supposing they say that you go about with a disheveled hair, we'll do it. Because that's allowed in the society. We are the people, we are not to be afraid of any society. We have to come out of it and we have to teach them. Whatever is good we are going to do, whether you like it or not. That's the sign of a saint. If you have seen any saint anywhere, they have gone all out to say whatever is right, whatever is to be done, and whatever is to be followed. That's the sign of a saint. Otherwise you stand sometimes gets dissolved in the society, sometimes in yoga, sometimes here. Then what's the use of such things? Tell me any saint whom you know, who has not fought the society, who has not pointed out the mistakes of the society. In a very loud manner, without any fear. Have you known any saint like that? For Sahaja yogis, it is very important to have that courage within themselves. If you develop your discretion, then it works out. On the ego side, what kind of a discretion you develop and how? On the right side are all the devas, all the deities, sitting around you. You have to understand these deities. You have to know what they are going to do. Supposing now you are lost on the way. So you should not think like all other people, oh, I'm lost in the way, how will I go there, what will I do? After all, you are going for some nonsensical work. Doesn't matter. But you must think, why? Hanumana, he must have brought me here for some purpose, just be on the lookout. Accept it. Accept the situation. When you accept the situation, you are playing into the hands of the deities and they are guiding you. Your deities are working it out. Accept it. And this acceptance will give you a wonderful discretion over your ego. Whatever goes wrong, it's alright. We accept it. And above all, the vibrations part, which you have to see. If you do something, if vibrations are going down, then of course I am a Sahaja yogi. To me, vibrations and my ascent is the most important thing. So to develop the discretion on the right hand side, you have to know your goal, your destination. You must know on what path you are standing and where you are brought. Where are you today? You are not like other people. If that kind of a discretion you develop within yourself through pure intelligence, for that you need pure intelligence. And pure intelligence in Ahimsa is that it glides on the water. It shuts the water. It doesn't allow anything to overpower. It's in the water, beautifully beautifying the lakes. Also, not allowing the lake to dissolve them, or to overpower them, or to cover them. This is the part where they are harmed. If they want, they can dive down. If they don't want, they will not. They are gliding on the ocean of the samsara, of this bhavasagar, and they are not going to be drowned into it. That is the hum part of it, which you should have the discussion. On the one side,
you should accept things that they come to. The best among these was Sri Krishna, I would say, who had real discretion. But after all, he was Sri Krishna. But his methods were so interesting of discretion that it's enjoyable to know about how he destroyed so many Rakshasas. Every time he did not use his Sudarshan Chakra, he used his discretion. Like there was a Rakshasa who was trying to overpower the Pandavas, who was trying to overpower the people who were good. Sri Krishna said, now what to do with this horrible fellow? And this fellow had wounds from Brahmadeva and from Mahadeva and everyone. So Sri Krishna is the center after all. So he wanted to organize a proper destruction of this horrible Rakshasa. So what he did, that there was a great right-sided saint meditating, and he had taken a vow that nobody should disturb. At least the one who disturbed me for the first time, I should have power to destroy if I look at that person. And this one was meditating in a cave. Sri Krishna very beautifully ran away from the battlefield. His name is Ranchodas. It's little bit deliberately to say somebody that the one who ran out of the battlefield. So Sri Krishna ran out of the battlefield. But there was no way out to kill this horrible fellow. And he went and he was covering himself with a shawl. He went into that cave and covered that saint with his shawl. After Sri Krishna was running this horrible Rakshasa to kill him, Sri Krishna went and hid himself. When this Rakshasa came near the cave, he saw the shawl covering this saint. He said, "Oh, so now you are tired and sleeping here, running away from the field. Get up now." As soon as he said this saint got up and looked at him, and he was completely burnt. So, if Sri Krishna is the Virata at his feet, or if Sri Krishna is Vithala on his head, in between the two resides Hamsacha. The discretion is very beautifully described in the life of Sri Krishna. You can call him that he had a naughty way of using his discretion. He has done so many things like that. But they create a drama. They create his Leela. Because he was Leela, that's why he could use his discretion to create a drama of play. So on one side, we have the help of Sri Krishna to give us the discretion. And on the other side, we have Christ. In between is placed the Samsara. So we have two great incarnations within us, who are the embodiment of discretion. So one side is Sri Krishna, who is the one who looks after the conditioning side of it. And the other side is Christ, who starts looking after the ego side of it. The one who says on the cross, "Oh God, forgive them because they do not know. Oh Father, forgive them for they do not know what they are doing," is the same one who takes a hunter in his hand and hits people
starts beating them because they are making money in the name of God. See the discussion. That's Jesus. Same Sri Krishna, who with his Sudarshan Chakra can kill thousands and thousands of Rakshasas, becomes the driver of Arjuna. The contrast of their behavior is the beautiful saga of their discussion. Now for a Sahaja it is important to understand that they have to work out their discussion in a manner that they develop their intuition. I would say the first thought could be the intuition. Could be that this is intuition. Try. Experiment. But going to the extremes of everything is wrong in Sahaja Yoga. You have to do everything in moderation. Like I told them to see everything through vibration. So they will put their hands, I don't know, to everything. Should I buy this sari or not? Even go beyond that. Should I buy this face powder or not? It's so ridiculous. It's so bad that ultimately you find you have become a booth and you are telling everybody that your vibrations are bad. Because your vibrations are bad. Your attention is bad. Putting your attention to nonsensical things makes your vibrations absolutely disappear. So, with discretion, you must have common sense, practical sense. I've seen people suddenly talking to anybody about Sahaja Yoga. No, it's not practical. Sahaja Yoga is a precious diamond. You cannot give it to every person. I've seen people at the airport saying, no, it's not meant. They have to come to Sahaja Yoga. They have to ask for it. They have to beg for it. Then only they can get their realization. We don't want quantity, we want quality. All my lectures, if you see in that, I've been insisting on the quality of Sahaja Yogis and the quality of the seekers. But when we start thinking of getting a majority for a vote for Sri Mataji, I have to say, I am not standing for any election. Whether you elect me or not, I am elected. You don't have to do that. I don't need many people for that. And when you fail in discussion, you find some problems develop. Now, it is for you to find out what indiscreet things you have done. Where have you gone wrong? In which way have you done a mistake? It is for you to find out. Then rectify it. Otherwise in Sahaja Yoga, there should be no problems, there should be no audience, there should be all joy and joy and joy. But the discretion should be to find out what are your weaknesses. Where have you done wrong? What's gone wrong? Where? In what part? And how you have failed. Sometimes people think, oh, we did a lot at that time, now we can't. Then you have failed. Like I heard that people are saying, now we have come here, so we will not go to Guru Puja. It's wrong. Very wrong. You have to come to Guru Puja. No question. Guru Puja is the one puja you cannot. Even if you meet Sastra and all that,
The Guru Puja is very important. At any cost you have to come for Guru. I know I chose a place which is under. That's not Himalaya. Now the Sahaja is so comfortable that we want that there should be no change of flights. Directly we sit on a Hansa and we can do that. You will see that. But if you develop a habit of thinking, oh, it would be difficult, then it will. But as Bharat has said, it is going to be the easiest, everything is going to work out. Once you think like that, it will work. Everything will work. But first there should be pure desire. Whenever such ideas come into your head, again use your discretion. We go to Guru Puja for our own health. Every Guru Puja, if you remember, you have come up very much higher. Every Guru Puja has helped. Of course, you say that Maharashtra tour is very good. I agree, it is. Maharashtra tour helps you a lot. But that's for 30 days. So intensive. Guru Puja is only one day. How many pujas do you have in Maharashtra? At least 8 to 9. Sometimes even 10. That's why. Naturally, it has to be much more effective. The Guru Puja itself is extremely effective. Indians have been asking me, Mother, once more, give us the Guru. We'll do anything to have Guru Puja. Please come. This time they wanted to have Guru Puja. Imagine, you could not have attended Guru Puja in India. But Andorra, I have a special purpose. జై శ్రీమాతజీ. మనం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉన్నాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం 2వ భాగం శ్రీ మాతాజీ గారి అనుమతితోటి సారాంశం తెలుగులో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీ గారు కట్టుబాట్లు గురించి ఇండియాలోని పరిస్థితి కూడా వివరించారు. పశ్చిమ దేశాల్లో లాగానే ఇండియాలోని పరిస్థితి కూడా చాలా అధ్వానంగా ఉంది మత విషయానికి వస్తే అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ వారంతా చాలా వరకు ఎడమ పార్శ్వపు వ్యక్తులు, చాలా ఎక్కువగా కట్టుబాట్లతో వ్యవహరించే ప్రజలు ఇక్కడ ప్రజలు విచక్షణ గురించి తెలుసుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్పడం జరిగింది. శ్రీ జ్ఞానదేవుని యొక్క ఉదాహరణ తీసుకున్నారు. ఆయన గొప్ప అవతార పురుషుడు, కానీ కాళ్ళకెప్పుడు చెప్పులు ధరించేవారు కాదు. అయితే ఇక్కడ ప్రజలు మాత్రము ఆయన జ్ఞానదేవుని పాదరక్షలని చెప్పి ఒక చెప్పుల జతను పల్లకీలో ఉంచి వేల కొలది ప్రజలు భజన పాటలు పాడుతూ ఊరేగించేవారు. కానీ వాస్తవానికి అవి ఆయన పాదరక్షలు కావు. ఇంకొక మూర్ఖత్వం గురించి చెప్పారు. మతం గురించే కాకుండా భారతదేశంలో అన్ని దేశాల్లోనూ తాము నివసించే దేశం గురించి, నేను భారతదేశానికి సంబంధించిన వాడిని, లేకుంటే నేను జర్మనీకి సంబంధించిన వాడిని అని ఉండే భావనల గురించి చెప్పారు. అటువంటివన్నీ దౌర్భాగ్యకరమని, అలాగా ఇంకా మనం మాట్లాడుతుంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఇంకా సహస్రార ప్రాంతములకు ఎదగలేదన్న మాట అని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్పారు. వాస్తవానికి భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో పాస్పోర్ట్లు మనకు అవసరం లేదని చెప్పారు. మనం నిజంగా సత్యాన్వేషకులు అయితే మనలో ఉండవలసిన విచక్షణ సంగతి ఏంటని చెప్పడం జరిగింది. మనము మన మత సంస్థాపకులు లేక అవతార పురుషులు లేక ప్రవక్తల మరణానంతరం ఏర్పడిన మానవ మతంలో చోటు చేసుకున్న లోపాలేమిటి అనేది విచక్షణతో గమనించాలి. ఇది మొదటి విచక్షణ. ఇక రెండవ విచక్షణ, పవిత్ర గ్రంథములను చదివి అవతార పురుషులు చెప్పిన విషయంలోనూ ప్రత్యేకతను తెలుసుకోవాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. ఉదాహరణ కూడా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మహమ్మదీయుడైతే ఖురాన్ గ్రంథం చదివి సహజ యోగానికి సంబంధించిన ఏమైనా విషయాలు ఉన్నాయా అని కనుగోవాలి. అలాగే క్రైస్తవుడు అయితే కూడా బైబిల్లో సహజయోగం గురించి ఏమని రాయబడింది అని చూడాలని మనకు శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పారు శ్రీ మాతాజీ గారు. మన వేషధారణ మనం ఒక ప్రత్యేకత కలిగిన వారమని సూచించాలి. ఇక తిలక ధారణ కూడా చాలా ముఖ్యం అని చెప్పారు. దాని వలన మనకు ఎటువంటి నెగటివిటీస్ మన దగ్గరికి రావని చెప్పారు. కాబట్టి నుదిటిపై బొట్టు పెట్టుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగింది. బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా వారి శిరస్సుల మీద ఒక గుర్తు ఉంటుందని చెప్పారు. మనము సహయోగులము ఏ సమాజానికి భయపడకూడదని చెప్పారు. అందులో నుండి మనం బయటపడాలి. మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మంచి వాటిని ఆచరిస్తామని వారికి మనం బోధించాలి అని మనకు శ్రీ మాతాజీ గారు వివరించారు. అహంకార పార్శ్వంలో మనం ఎటువంటి విచక్షణ అభివృద్ధి చేసుకోవాలని ఈ విధంగా చెప్పారు. మీ యొక్క కుడి పార్శ్వం చుట్టూ దేవతలు ఆసీనులై ఉన్నారు. ఈ దేవతలను మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. వారేమి చేయబోతున్నారో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణకు, మీరెక్కడికో వెళ్తూ దారి తప్పారనుకోండి. మిగతా వారిలాగా మీరప్పుడు ఆలోచించకూడదు. అయ్యో, దారి తప్పాను, నేను నా గమ్యం ఎలా చేరుకోగలను, ఇప్పుడు నేనేమి చేయాలి? కేవలం మీరేదో పనికిమాలిన పని మీద బయలుదేరి వెళ్తున్నారు, ఏం పర్వాలేదు. అప్పుడు మీరు ఇలాగా అనుకోవాలి, హనుమంతుడు ఏదో ఉద్దేశంతో నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు, చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. పరిస్థితిని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అంగీకరించండి. మీరు ఆ పరిస్థితిని అంగీకరిస్తే మీ బాధ్యతను దేవతలు స్వీకరిస్తారు. వారు మీకు దారి చూపిస్తారు, వారు సానుకూల పరుస్తారు. కాబట్టి ప్రస్తుత పరిస్థితిని అంగీకరించండి. ఇటువంటి అహంకార రహిత అంగీకారము ఒక గొప్ప విచక్షణను కలిగిస్తుంది. ఏ తప్పు జరిగినా ఏం పర్వాలేదు, దాన్ని మనం ఆమోదిద్దాం అనే దాని మీద మనం ఉండాలి. ఇంకొకటి, మనము
మన చైతన్య తరంగముల గురించి కూడా మనం చూసుకోవాలి. అవి తగ్గుతూ ఉంటే అప్పుడు నేను ఒక సహజయోగిని, నాకు చైతన్య తరంగంలో ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి ఎంతో ముఖ్యమైన విషయాలని పరిశీలన చేసుకోవాలి అని చెప్పారు. ఇంకొకటి, మనకు ఎదురయ్యే పరిస్థితులను అంగీకరిస్తూ పోవాలి. ఇటువంటి విషయాల్లో శ్రీకృష్ణుడు గొప్పవాడు. ఆయనలో నిజమైన విచక్షణ ఉంది. మరి ఆయన శ్రీకృష్ణుడు కదా! కానీ ఆయన విచక్షణ పద్ధతులు ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. ఎందరో రాక్షసులను ఆయన అంతమొందించిన విధానం చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. అయితే ప్రతి సంహార సమయంలోనూ ఆయన తన ఆయుధమైన సుదర్శన చక్రమును ఉపయోగించలేదు. విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాడు. శ్రీకృష్ణుడు విరాట రూపుడైతే అతని కాళ్ళ వద్ద, లేక శ్రీకృష్ణుడు విఠలుడైతే ఆయన శిరస్సులోనూ, ఇలా ఇద్దరిలోనూ హంస చక్రం నివసిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ విచక్షణ శ్రీకృష్ణ జీవితంలో చాలా చక్కగా వర్ణించబడింది. మనకు విచక్షణ ప్రసాదించడంలో ఒకవైపున శ్రీకృష్ణుడు, మరొక వైపున క్రీస్తు ఉన్నారు. రెంటికి మధ్య హంస చక్రం ఉంది. అలాగా మనలో రెండు గొప్ప అవతారాలు ఉన్నాయి. వారు విచక్షణ స్వరూపులు. ఒక పక్కన శ్రీకృష్ణుడు కట్టుబాట్లను గురించి జాగ్రత్త వహిస్తాడు. మరొక పక్క క్రీస్తు ఉండి అహంకారం గురించి జాగ్రత్త వహిస్తాడు. విచక్షణ తో పాటుగా మనము సాధారణ జ్ఞానము, లౌకిక జ్ఞానము, సాధ్యాసాధ్యాలు మనము కలిగి ఉండాలని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. దానికి ఉదాహరణ తీసుకున్నారు. అన్ని విషయాల్లో తెగే వరకు మనం లాక్కూడదు. ప్రతి విషయాల్లో మోతాదు మించకుండా వ్యవహరించాలి. ఉదాహరణకు చైతన్య తరంగములు ద్వారా అన్ని విషయములను గమనించుకోమని చెప్పాను. కానీ తమ చేతులను ప్రతి ఒక్క విషయంలో చాపి పరీక్షిస్తున్నారు. అలాగా ఎందుకు చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కాదు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఈవెన్ శారీ ఆర్ చీర కొనడానికి కూడా మనం మన యొక్క వైబ్రేషన్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాము. అలా అవసరం లేదని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. మరియు సహజయోగం ఒక విలువైన వజ్రం. దాన్ని మీరు ప్రతి ఒక్కరికి అందివ్వలేరు. ఎవరైతే తమకు కావాలి అని మనల్ని అభ్యర్థిస్తే మరియు వారు వినయపూర్వకంగా కోరుకుంటే అప్పుడే వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందగలరు. ఇంకొకటి, హంసచక్రం యొక్క, అంటే ఈ స్పీచ్ తర్వాత ఉండేది కొద్దిగా, హంసచక్రం యొక్క చికిత్స అనేది ఎక్కువగా భౌతిక పరంగా భావ్యంగా ఉంది. కాబట్టి చికిత్స కూడా భౌతిక పరంగా ఎక్కువ ఉండాలి. అందుకు చికిత్సకు మనం నెయ్యి వాడాలి. అంటే ముక్కు పుటాల్లో కరిగిన నెయ్యి వేసుకోవాలి. సో ఆ సంగతి మీకు తెలుసు. ఇది హంస చక్రంను సరిదిద్దుతుంది. జై శ్రీ మాతాజీ. మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉన్నాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజు మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకోవడానికి అనుమతిని ప్రసాదించి మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితి ఇచ్చినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు. శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో తెలిసో తెలియకో తప్పులు జరిగితే మమ్మల్ని క్షమించమ్మా. ఇప్పుడు మన యొక్క కుండల్ని జాగృతి చేసుకొని మనం బంధం తీసుకుంటాం.
ఇంతటితో ఈరోజు కార్యక్రమం ముగియనున్నది. మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు కలుసుకుందాం. కొద్దిసేపు ధ్యాన సంగీతం విందాం.